Welcome back in my fourth video of the fifth chapter, and that is the oscillations. In this video we are going to learn the next article, and that is the expressions of displacement, velocity and acceleration in time t. In last video we have to find the equation of the displacement. First find the displacement. Already the equation, the displacement is given by x is equal to a sine omega t plus phi, omega t plus phi. Call this as equation number 1. This is the displacement already derived in last video. Okay, a is the amplitude, that is the maximum displacement of a particle performing simple harmonic motion from its mean position. Omega, it is the angular frequency. T, it is the instant of time, and phi, it is the phase angle. Now we have to find the velocity in time t. It means that the velocity it is given by the rate of change of displacement with respect to time. The rate of change of displacement with respect to time, and it is equal to d by dt. X, it is the equation number 1. The equation 1 is a into sine omega t plus phi, We have to find the derivative of this function with respect to dt, or with respect to time. Then we know that the derivative of sine is the plus cos. Then velocity is equal to derivative of sine is a cos omega t plus phi. A is the constant multiplied here, and again the derivative of this bracket with respect to dt. This omega is constant, derivative of dt म्हणजेच आपण आणखी एक स्टेप वाटल्यास इथं वाढू, d by dt of this bracket, that is the omega t plus phi. The omega is constant, and derivative of this velocity is equal to a, derivative of this term is omega, and derivative phi is the constant, and the constant derivative of constant is always 0, and this bracket the cos of omega t plus phi, and this equation number, it is the 2. This is the velocity in terms of time t. Is the velocity a cos omega t plus phi. Now third, we have to find the third term, that is the acceleration. By definition of acceleration, a is equal to the rate of change of velocity with respect to time. Then velocity, the value of velocity, it is given by equation number 2. Then we have to substitute this value in this equation. Then d dt of v, and v is a omega cos omega t plus phi. Then acceleration a is equal to, we have to find the derivative of this bracket with respect to dt. Now a omega is the constant. Now derivative of cos is the minus sign omega t plus phi. Again find the derivative of this bracket. We have to just find here with respect to dt, and this derivative is omega dt. Derivative of t is 1, and derivative of phi is 0. मग इथं omega, we have to multiply by here omega into omega, it becomes minus a omega square, and this is the third equation number 3. These are the expressions of displacement, velocity and acceleration at time t. Equation number 1 is the displacement in time t, velocity in time t. Equation number 2 and equation number 3, it is the acceleration in time t. Now next article, that is the extreme values of displacement, velocity and acceleration.
मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला त्यांच्या व्हॅल्यूज किती असतील ते आपल्या याच्यामध्ये फाइंड आउट करायचे. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आपण मीन पोझिशनलाही फाइंड आउट करणार आहोत आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनलाही फाइंड आउट करणार आहोत. पहा मग पहिल्यांदा आपण घेऊ मीन पोझिशन. मीन पोझिशन आणि दुसरी एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन we have to find the extreme values, displacement, velocity and acceleration. First, for displacement, second is the velocity, and third is the acceleration. You know that the displacement equation of displacement, general equation, this x is equal to a into sine omega t plus phi. मग at mean position, the value of omega t plus phi ही आता आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये कॅल्क्युलेट केली होती. पहा ॲट मीन पोझिशन दिस ओमेगा टी प्लस फाय इज नथिंग बट द 0 or पाय ही आपण ती फाइंड आउट केली होती पहा मागच्या व्हिडिओमध्ये. मग जर ओमेगा टी जर पाय टाकलं, ओमेगा टी प्लस फाय हा जर ब्रॅकेट जर 0 असेल तर साइन 0 हा किती होतो 0. देन वी गेट द एक्स इज इक्वल टू 0. Or substitute the value of pi, then the sine pi is also 0 and 0 into a, again we get the 0. For both values the x is equal to 0. At a mean position displacement is always equal to 0. This is the mathematical proof. या व्हॅल्यू आपण मागच्या तासाला फाइंड आउट केल्या आहेत पहा. ओके, नाउ at extreme position, the extreme position, what is the omega t plus phi? It is the pi by 2 or 3 pi by 2. Substitute this value in this equation. This bracket is pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Mong 1 into a, that is the plus a. And substitute 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 is minus 1. Minus 1 into a, that is the minus a. Here minus a. And this is the value of displacement at extreme position. म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू आलेली आहे ही x ही आपल्याला 0 मिळाली. दीट इंडिकेट द मिनिमम व्हॅल्यू. मग मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट किती असतं मिनिमम, अँड ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन द डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्झिमम. डिस्प्लेसमेंट किती असेल मॅक्झिमम. ओके, नाउ इन सेकंड केस और सेकंड टर्म that is the velocity and its value is given by v is equal to, that is the plus or minus omega into square root of a square minus x square. This omega, it is angular frequency. मग at mean position, आता velocity आपण mean position ला फाइंड आउट करतोय. मग at mean position what is the x is equal to 0. x किती असतो 0. मग x जर याच्यामध्ये 0 ठेवला तर काय होणार आहे, we get the v is equal to plus or minus omega into square root of a square minus 0 आणि याचा पुन्हा आपण स्क्वेअर रूट घेतलं a स्क्वेअरचं तर we get only a. At extreme position the displacement is plus or minus a. डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे प्लस और मायनस a. देन velocity is equal to plus or minus omega into square root of a square minus x square. मग x square किती आहे a square, कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला x किती असणार आहे प्लस और मायनस a. द स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, म्हणजेच हा काय येणार आहे a square minus a square is 0 into this 0 and we get the
हिअर ए स्क्वेअर अँड इट इज नथिंग बट द 0. म्हणजेच व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू 0 ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे आपण इथं काय केलं आहे, एक्स इज इक्वल टू 0 ह्या व्हॅल्यूमध्ये ह्या इक्वेशनमध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं मीन पोझिशनला. मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला आपण ही व्हॅल्यू इथं टाकली तर आपल्याला व्हेलॉसिटी किती मिळाली, 0 मिळाली. मग दिस व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी shows the maximum value at a mean position, and these value indicate the minimum value at extreme position. Now the third, acceleration, and acceleration is equal to minus omega square into x. Now again substitute the value. आता मीन पोझिशनला जर फाइंड आउट करायचं असेल मीन पोझिशनला x 0 सबस्टिट्यूट करा. देन a इज इक्वल टू 0 into omega square, it is the 0, and substitute the x here plus or minus a. Then a is equal to minus omega square into x. x is plus a. जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली तर हा येईल मायनस, आणि नंतर मायनस टाकली तर हा मायनस मायनस काय होईल प्लस. We get the plus here, minus plus omega square a. Again we have to get here in these two equation double sign, and this double sign indicates the particle performing simple harmonic motion along the positive x direction and along the negative x direction. When we have to consider the positive sign, then the particle moves along the positive x direction. Similarly, in case of negative sign, particle moves along the negative x direction. Similarly, in this case, this is a 0 value. It is the minimum value of acceleration at mean position, and this is the maximum value of acceleration at extreme position. म्हणजेच ह्या त्याच्या एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू झाल्यात पहा. x इज इक्वल टू 0 म्हणजे मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट 0 असेल, एक्स्ट्रीम पोझिशनला ते मॅक्झिमम असेल. मीन पोझिशनला व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम, एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी इज 0. आपण ही कंडिशन टाकली. दिस इज द मॅथमॅटिकल प्रूफ ऑफ व्हेलॉसिटी. इट शोज द 0 व्हॅल्यू ॲट द एक्स्ट्रीम पोझिशन. acceleration is 0 at mean position, and acceleration is the plus or minus omega square into a. It shows the maximum value at a extreme position. These are maximum and minimum values of displacement, acceleration and velocity. Now we have to study the some definitions regarding to simple harmonic motion. The first definition is that the amplitude of SHM, and this amplitude represented by the letter capital A, or sometimes it may be represented as a small a. We have to use the small a, this letter, for the acceleration. Then for this there are no double notation. Due to this we can use here capital letter A. The definition of amplitude is that it is the maximum displacement of a particle performing simple harmonic motion from its mean position. म्हणजे मीन पोझिशन पासून पार्टिकलनी जे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म केलेलं आहे, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. सपोज these are the in this figure m and n, these are the 2 points indicate the extreme position, and the point O is the mean position. P be the any point which is at a distance x, or x it is the displacement at any instant of time t. म्हणजे एवढ्या t टाइमला पार्टिकलने काय केलंय, t टाइमला x एवढं डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलेलं पहा. इथं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट त्याचं हे, आणि ह्या साईडला त्याचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे, इथपर्यंत असेल. मग ते डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने दाखवतो, कॅपिटल ए ने, किंवा हे कॅपिटल ए. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन, द ऑल डिस्टन्सेस आर मेजर्ड toward the left side is always negative, while the right side these are the positive. Well, these are the amplitude plus or minus a. Now, we know that the equation of the displacement x is equal to a sin omega t plus phi. इथं आपल्याला मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट a मिळणार आहे. त्यावेळेस याची कंडिशन काय असेल, at which condition we get the value a,
then sine omega t plus phi. When this sine omega t plus phi shows the value plus or minus 1, then we get the displacement is maximum, and such a displacement is nothing but the plus or minus a, and it represents the amplitude, and that is the maximum displacement of a particle performing simple harmonic motion from its mean position. म्हणजे ह्या कंडिशनला आपल्याला मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट मिळणार आहे. कारण काय, ही साईनची जी व्हॅल्यू आहे ती कशी व्हॅरी होते पहा, 0, +1 and -1. फॉर दिस व्हॅल्यू इंडिकेट द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आता प्लस मायनस, आता हे त्याचं जर मॅग्निट्यूड कन्सिडर केलंय तर 1 and 1 दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. ह्या दोन इंटरवलला आपल्याला ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळेल, आणि त्यावेळेस अँगल किती असणार आहे, अँगल इज π/2, 3π/2, 5π/2. ह्या अँगल आपल्याला ती व्हॅल्यू येईल. म्हणजे एवढ्या अँगल आपल्याला प्लस और मायनस 1 मिळेल, आणि हा 1 असेल तर वी गेट द मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. नाउ द सेकंड डेफिनेशन is the period of SHM, and it is represented by capital T, and it is defined as the time taken for a particle. It is defined as the time taken. So the next definition, it is the period of SHM, and it is defined as the time taken by the particle to performing simple harmonic motion to complete one oscillation. म्हणजे वन ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम रिक्वायर्ड असेल फॉर द पार्टिकल, then this time is called as a period. Suppose that the particle starts from extreme position point M, it is moving just like that toward the point O, it crosses the point O, again reaches at point N, and again it come back to its original position. It complete the one cycle, and time required for this one oscillation is called as its period of SHM. मग आता आपण डिस्प्लेसमेंट आहे का, डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन काय आहे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय. मग टी इज इक्वल टू सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट M, इट्स इनिशियल इज टाइम, सपोज दॅट वी अश्युम दॅट टी, तो टाइम काय असणार आहे त्याचा टी, प्लस आफ्टर कंप्लीट वन सायकल मीन्स पार्टिकल moving from point M and again come back towards point M, then we can say that the one complete oscillation, and for this one complete oscillation its required time is 2 pi upon omega for one complete cycle. म्हणजेच angular displacement upon angular velocity, this is the time required for the one complete cycle. Substitute this value in this equation, that is the displacement equation, then equation displacement becomes x is equal to a sin omega t. Here we can write omega t. What is t? T is t plus 2 pi upon omega. म्हणजे आपण एक सायकल कंप्लीट होईल त्यावेळेस एवढा टाइम असेल, आणि त्याचं एक काहीतरी एक ज्यावेळेस आपण त्याची स्टार्टिंग काउंट केले पहा त्यावेळेस त्याचा टाइम टी कन्सिडर केला. देन प्लस फाय. सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन मल्टिप्लाइड दिस ओमेगा इंटू ब्रॅकेट, देन वी गेट ओमेगा टी प्लस 2 पाय प्लस फाय. This omega get cancel. Again x is equal to a sin. आता इथे काय ओमेगा टी आणि फाय these are the angles. मग दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर एक अँगल येईल, म्हणजे साइन 2 पाय प्लस थीटा. ही एक आयडेंटिटी आपली इथं वापरायची, ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी. साइन 2 pi plus theta is equal to
is equal to sin of theta, is equal to sin of theta. then sin of theta म्हणजेच हा तुमचा sin of theta आहे, म्हणजेच काय येणार आहे, इट बिकम्स द ओमेगा टी प्लस फाय, ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे आपण याला इक्वेशन 1 म्हटलं. इक्वेशन 1 ह्या टाइमला इतकं होतं, आफ्टर वन कंप्लीट सायकल वी गेट दिस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट द सेम, both equations are same, and it shows that for one complete cycle the particle again reaches its original position, and this required time is 2 pi upon omega, and this is the time required for to complete one oscillation, and that is called as the its period. म्हणजे t किती असणार आहे, t is equal to 2 pi upon omega. म्हणजे from these two equations, it indicate that the particle reaches the after this time its original position. Particle is at same position after this time, 2 pi upon omega, 2 pi upon omega. Now simplify this equation. This, you know that the omega, the value of omega, it is given by the square root of k upon m, square root of k upon m. We have to just define this equation in first video. Omega is angular frequency, k is the force constant, k, this f is equal to minus kx. हे इक्वेशन आपण पाहिलं होतं पहा. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट दॅट द रेस्टॉरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. मग magnitude of this equation is the f is equal to kx, then k is equal to what is f upon x, म्हणजेच this, it is the force per unit displacement. What is k? K is force per unit displacement, divided by mass. Again this force म्हणजेच omega is equal to in a square root of force upon mass is the acceleration. According to Newton's second law of motion, f is equal to ma, then a is equal to f upon m. This force upon mass is nothing but the acceleration. म्हणजे acceleration per unit displacement. It indicates that the acceleration per unit displacement, acceleration per unit displacement. This is the omega. Omega is acceleration per unit displacement, or we can write t. T is equal to, this is 2 pi upon acceleration per unit displacement, or we can also define as the period t is equal to 2 pi upon omega. What is omega? It is the square root of k upon m. 1 upon omega, it is the square root of m upon k, This is also formula for the period, of SHM. 2 pi into square root of m upon k. The next definition, and that is the frequency of simple harmonic motion, and it is defined as the number of oscillations performed by a particle per unit time or per second is called as the frequency of SHM. You know that the period of SHM, we have to just define this, and it is the 2 pi upon omega, and this period, it is given by, it is nothing but the 2 pi upon omega, it is the m upon k. This is the formula for period. Now the frequency is defined as the number of oscillations performed by the particle performing simple harmonic motion per unit time. म्हणजे per unit time, this frequency is given by per unit time, means 1 upon t. This n is equal to 1 upon t. 1 upon t is omega upon 2 pi. Or reciprocal of this equation, this frequency is 1 upon 2 pi
1/2 पाय into square root of k upon m, square root of k upon m. And this is the frequency of simple harmonic motion. म्हणजे एका सेकंदामध्ये पार्टिकलने किती ऑसिलेशन्स काय केलेत, परफॉर्म केलेत. अँड दिस नंबर इज कॉल्ड ॲज द फ्रिक्वेन्सी अँड इट इज मेजर्ड इन पर सेकंड ऑर इन हर्ट्स. आपण याची SI युनिट अँड डायमेन्शन मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेत पहा. These are the frequency of SHM. Thank you.